Na masalheri ndugu mpenzi na karibu katika runinga ya Mwanzo, ambapo leo tumekuandalia taarifa kem kutoka hapa nchini na kote duniani, ambapo tunaanza na hapa jijini Nairobi, ambapo kiongozi wa upinzani Raila Odinga sasa ametangaza kuanza wiki ijayo maandamano yatakuwa kuanzia siku ya Jumatatu na Alhamisi. Odinga pia amewaambia wafuasi wake kususia huduma kadhaa ya kampuni ya mawasiliano ya Safaricom, benki ya KCB na gazeti la The Star. Butazama. In the second phase of our protests, in response to public demands, we shall now hold protests every Monday and every Thursday beginning next week. We call for the boycott of Safaricom, Kenya Commercial Bank, and Radio Africa Media, particularly the Star newspaper, who have become enablers and facilitators of this brutal regime. These corporates have become the enemies of the people. Na tukisalia kwa masuala ya maandamano, ni kuwa wabunge kadhaa kutoka chama tawala cha UDA wanataka muungano wa Azimio la Umoja kuwajibikia uharibifu uliofanyika wakati wa maandamano makubwa yaliyoitishwa ama yaliyofanyika siku ya Jumatatu na kuitishwa na Bwana Odinga. Hii hapa taarifa kamili. Wabunge kutoka chama tawala cha UDA sasa wanataka muungano wa Azimio la Umoja kuwajibikia uharibifu ulioshuhudiwa wakati wa maandamano makubwa yaliyofanyika Jumatatu. Katika taarifa siku ya Jumanne, Kenya Kwanza ilielezea kuwa maandamano yaliongozwa na kiongozi wa Azimio Raila Odinga yalisababisha hasara kubwa ya uvamizi na uporaji wa mali ya umma, kinyume na ilivyokuwa imetangazwa. It is evident that Mr. Odinga's peaceful demonstration, in quotes, were neither peaceful nor were they demonstrations. Instead, they degenerated into looting sprees, orgies of mindless destruction, running battles with law enforcement officers, and intimidation and terrorism of other Kenyans to stop them from carrying on with their work and life. Moreover, Mr. Odinga's so-called peaceful demonstrations were a transparently disingenuous campaign of large-scale urban banditry and nothing else. Yes. No petition was delivered to any government office as promised. There was no march or delegation to State House as promised. Not unless Mr. Odinga lost his bearing and searched for State House or Harambee House in Nairobi's Mathare and sections of Eastlands. These orgies of mindless chaos were conducted on the basis of a blatant lie. Hypocrisy. It is obvious that Mr. Odinga's actions have nothing to do with the reasons he has given, and everything to do with his well-known post-election routine, whereby he uses the threat of post-election sabotage and mass action to extort power-sharing arrangements with the government of the day. It is also a continuation of Mr. Odinga's propensity for violent attempts at capturing power, which began in 1982. It is a demonstration of Mr. Odinga's contempt for democracy and the rule of law, constitutionalism, as well as peace. Times are indeed hard, and Kenyans are trying their best to get going. Anyone making life so much more unbearable through selfishly motivated political violence is unlikely to be viewed with much understanding. Walimshtumu Bwana Odinga kwa ghasia hizo ambazo wanasema kwa kiasi kikubwa kililemaza shughuli za biashara na huduma nyingine za umma. Wanasema sasa itailazimu serikali kutumia mabilioni ya pesa katika kurekebisha na kukarabati jiji la Nairobi. Remind my brothers in Nyanza and larger Western that the next elections is 2027. So the idea that there will be a way in which Raila will be president between now and 2027 wasahau hiyo. Hakuna uchaguzi katikati hapa ama mwaka ujao ama mwaka ile nyingine.
na hakuna njia nyingine yoyote ambayo Raila atatumia kufanya awe rais. So tukubali kwamba rais ni William Ruto, and our constitution is very clear that if you run in an election, it says that if you get 50+1 votes, you are the president. Yeah. And so there's a president in place. Let's agree with that fact that there'll be no other election. William Ruto got 50+1%, and he is the president. He's going to be here for a while. Number two, I'm getting fearful because the wars that we are fighting now are almost personal wars. Almost personal hatred on the person of the president. Yani ile chuki na madharau kwa rais. Ningependa kuambia kwamba Raila angekuwa rais leo, tungependa awe na heshima. So tunauliza kwamba sisi pia nyumbani tupatie rais aliopo heshima ambayo inaenda na ofisi ya rais. Because if Raila was president today, we would want to be respected, to be allowed to work. So let's allow the person who has been elected to work. Number three, this talk about we are the people. Kenya Kwanza also are the people. Yeah. Everyone has the people. Yes. So if you say you have more people than us, what about the day you also bring our people out? So the idea about the people, nataka tuseme kwamba the people depends on where you are. The election that finished showed that Kenya Kwanza had more people than Azimio. That's the truth. And so the idea that, we can use Article 1 of the Constitution about we are the people, there are more people on this side, and they're just being patient. Wabunge hao sasa wanataka mashirika ya usalama kuanzisha uchunguzi kuhusu swala hilo na kuwafikisha wahusika wote mahakamani. Sambamba na hilo, wanataka Bwana Odinga achunguzwe ili kubaini iwapo alikiuka sheria, wakisisitiza kwamba hapasi kuruhusiwa kufanya kazi zaidi ya maagizo ya katiba, na iwapo atapatikana na hatia anapaswa kuhukumiwa. Naam, tukiachana na maandamano hapa jijini Nairobi, sasa tuelekee katika taifa jirani ya Tanzania na tunaelekea hadi Mwanza ambapo zaidi ya watu 10 wanaoishi katika kijiji cha Isidabo na Nyonga kata ya Nyasakasa wilayani Sengerema wameuawa kwa kuliwa na mamba kati ya mwezi Agosti mwaka 2022 na mwaka huu wakati wakifanya shughuli tofauti ndani ya ziwa Victoria ikiwemo kuchota maji. Akizungumza na Mwanzo TV, mwenyekiti wa kijiji cha Isidabo amesema matukio hayo kutokana na kukosa kisima cha kuchotea maji, hali iliyosababisha wananchi kuteka maji katika ziwa kuu la Victoria. Ni katika kijiji cha Isidabo kata ya Nyakasasa wilayani Sengerema ambapo kero ya mamba kuua na kujeruhi watu imeshamiri mno. Lakini kama sisi wananchi tutaendelea kufanya kudharau mambo tunakuwa nawaambia hapa, tutaendelea kuishi. Mnanisikia ndugu zangu? Tunasikiliza kwa makini? Tuwe tayari kwa ajili ya kujilinda sisi, hata kama tutapewa vizimba, na tutaendelea kuiomba hii serikali ilione swala hili la msingi. Kuna miradi za maji zimekuja huko, kwa mfano kama mabomba ya maji, lakini kijiji changu cha Isidabo hakijafikiwa mabomba ya maji. Kwa hiyo serikali kuu, naomba juu ya tatizo hili mnaloliona hapa mbele yangu, limekuwa ni tishio kubwa. Ombi kubwa hapa ni mamlaka ya serikali kuwasaidia wananchi kupata chanzo rasmi cha kuteka maji ili kuondokana na dhamana hiyo. Lakini sisi wakina mama tuna shida sana katika utekaji wa maji. Sasa wakina mama wa kijiji cha Isidabo, ndugu zanguni, ninachokiomba serikali ijitahidi sana itufanyie mabomba tuepukane na hii hadha inayotusibu katika kijiji cha Isidabo. Mimi nishukuru serikali kwa maana kwamba mamlaka ya wanyamapori TAWA kwa kazi nzuri walioifanya kwa siku ya leo kuweza kuwavuna hawa mamba. Kwa kweli tunawapongeza sana, kwa sababu kimekuwa ni kilio cha muda mrefu, lakini hatimaye tumeanza kuona matunda mazuri ambayo yamefanywa na vijana wa TAWA. Kwa ujumla hawa mamba wamekuwa ni changamoto kwenye kijiji hiki cha Isidabo. Kata yangu ina vijiji 6, lakini hiki kijiji kinaongoza kwa matukio ya mamba. Tumekuwa na changamoto kubwa, na hizo changamoto tumekuwa tukizipotisha kwenye mamlaka husika. Nishukuru TAWA, wamekuwa chachu. Kila tukio tunaloripoti wamekuwa ni msaada mkubwa. Kipindi cha nyuma walikuwa wafanikishi kuwapata, lakini kwa kipindi hiki nafikiri wamekuja wamejipanga. Kwa leo hii wamebahatisha kuwapata mamba 2 na kuwaua. Kwa hiyo nishukuru hii TAWA kwa juhudi kubwa
na msaada mkubwa wanaotupatia hasa wanakijiji hiki cha Izindabo. Huenda suluhu ikaonekana kwa wananchi hao baada ya halmashauri ya wilaya ya Sengerema kuweka mikakati ya kuwanusuru na wanyama hao wakali. Tumepanga kwenye halmashauri yetu tutengeze bajeti ambayo itaenda kata zote ambazo ziko kwenye mwambao wa ziwa, tuweze kutengeza maeneo yote ya fence, maeneo ambao wananchi wanaenda kuchota maji. Vile vile tumeomba Maria Spiri waongeze nguvu upande wa kuwinda hao mamba. Wakati suluhisho hiyo likija, mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori TAWA wameanza kutoa elimu ya kujikinga na wanyama hao, ambapo tayari mamba wawili wameuawa. Kama ilivyo utaratibu wetu, maeneo haya tumekuwa tukihudumia kwa maana kuja kufanya doria na kutoa elimu, na tulikuja hapa kuanzia tarehe 14 tulianza doria kuwasaka mamba ambao walikuwa ni tishio kwa wananchi, na hatimaye leo hii tunafanikiwa kuwadhibiti mamba wawili kwa kuwapiga risasi. Wito wangu sasa kwa jamii, maeneo haya ya ziwa, kando ya ziwa, sio maeneo salama sana kwa ajili ya kufanya shughuli za uchotaji wa maji, kuoga kwa maana ya kuogelea. Kwa kimsingi wananchi tuchukue tahadhari. Na tukisalia tu maeneo ya Mwanza ni kuwa wakati serikali nchini Tanzania ikifanikiwa kudhibiti taka za plastiki, taka mpya aina ya taulo za kike ama ukipenda pedi na pampasi za watoto zinatajwa kuwa tatizo jingine linalosababisha uchafuzi wa mazingira katika mtaa mbalimbali jijini Mwanza. Taka hizo ambazo kwa sasa zinazalisha kwa kasi zinatajwa kuwa tishio kwenye maeneo mengi jijini Mwanza, hususan maeneo ya kupumzikia ama guest house ambako hupatikana kwa wingi na kufanya mikebe ya taka maeneo hayo kujaa kila baada ya muda mfupi. Hebu tazama. Kirumba ya kati jijini Mwanza, eneo linalotajwa kuwa na idadi kubwa ya nyumba za starehe. Tatizo kubwa hapa ni uwepo wa taka nyingi zinazosababisha kuziba kwa miundombinu ya maji taka. Kipindi cha nyuma miezi 3-4 nyuma iliyopita, kweli mapampas, mnaelewa, hizi nani za pedi unazikuta zimejaa mpaka kiasi cha kwamba zinaziba. Sasa zikiziba na mvua ikinyesha, msukumo wa maji unakuwa mkubwa, zile chemba zinajaa. Kulikuwa kuna chemba korofi kama 3. Moja hapo Sangara ambayo ni sugu kabisa, nyingine kwa maeneo ya sokoni hapo ambayo ni sugu kabisa, na nyingine kwa barabara ya mteremko hapa, lakini hiyo naona umeidhibiti. Chemba korofi zaidi zilizobaki ni 2 ambazo ziko, moja iko mtaa wa maeneo ya mtaa wa Mbugani, na nyingine ipo mtaa wa kama sikosei wa Vijana. Wenyeji wa eneo hilo wanasema kwa sasa hali ni shwari, na hii ni baada ya kupeanwa kwa elimu kabambe. Kuna ule utaratibu wa kila mtu yuko kwenye tatizo lake hilo, tunadumkiza kwenye mfuko. Tunafunga kwenye mfuko, alafu tunaweka ndani ya mfuko mwingine ndani. Wanapita uchafu, wanapeleka kwenda kumwaga. Kuzagaa hivi tani kwetu kwa kweli hapana. Tulipigaga marufuku hapa mtaa wetu wa Ufani. Kwa hiyo ni kwa kila mtu anafanya utaratibu. Asilimia kubwa kwa hapa mtaani kwa kweli wanafanya hicho kitu. Kipindi cha nyuma ilikuwaje? Kipindi cha nyuma ilikuwa ni huo walikuwa wanafanya hivyo vitu, mtu anatoa tu anatupa ovyo, lakini tukaitana hapa mtaani tukapeana maelekezo. Sasa hivi hakuna hicho kitu, kwa sababu tulikuwa tunaona ni aibu. Mwanamke unapita unakuta vitu viko nje barabarani hivi. Kwa kweli ilikuwa natupa picha sio mbaya. Kaitana hapa wananzengo hapa tukaambizana. Sasa hivi tunaweka kwenye mfuko, nafunga kwenye mfuko na dumkiza kwenye mfuko. Ndani ya siku 2-3 wa uchafu wanapita na toroli lake anapeleka. Kipindi cha nyuma ilikuwa inasumbua sana, lakini sasa hivi baada ya kuongeza elimu na baada ya kuwa wakali kwenye masuala kama, nafikiri hilo swala halipo, limepungua. Mfano kama mvua ya jana, mvua ya juzi ilipiga jana, mvua tu kubwa kiasi kwamba sio kawaida yake ile chemba kutokupitisha maji machafu yakatoka mpaka nje, lakini jana hali ilikuwa shwari tu, na mwatu anaweza kudhibitiwa. Sisi bado tunaendelea kupiga mkazo, hasa mifereji yetu hii inayopitisha maji. Kuna watu walishazoea usiku saa 6 saa 7 hamna watu, mtu anabeba uchafu na kwenda kumwaga mtaani. Licha ya mitaa nyingi kuonekana bado kukiwa na shida ya taka hizo, wafanyi usafi wa mitaa hiyo wamesema tatizo hilo ni kubwa mno. Kawaida pemba za kina mama na peda tu sisi kibeba.
Yaani vitu vyote vile iwe vioo vya gari, ziwe misumari, yaani kitu chochote kile chenye madhara. Ni vile vitu ambavyo hatutakiwi sisi kufanyaje? Kuvibeba. Ila sasa kulingana na changamoto za kazi, nafikia watu wanafanyaje? Kwa sababu ukiacha raia watakwambia kwamba umeacha uchafu. Kwa sasa kulingana na changamoto za kazi na pili kufanyaje? Unazibeba tu. Wale wanapoambiwa kwamba yani hizo wanapokuwa yani wanamaliza kuzitumia wote zile kwenye mfuko, afu zinafungwa, afu ndio zinachanganywa kwenye taka. Lakini sasa unakuta wao wanapokuwa wanatumia ni wanaziruhusu, na kisheria taka ni kwamba yani unapozikuta hivyo usizichukue. Nilimtafuta afisa wa mahusiano wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira MWAUSA, Bwana Mohamed Seif, ambaye amekiri kuwepo kwa tatizo hilo na kueleza mikakati walionayo kuwa ni pamoja na kutoa elimu ya namna ya utunzaji wa mazingira. Awali afisa wa shughuli za mazingira mkoa wa Mwanza, Mangabe Mnilango, amekiri kuwepo kwa ongezeko la taka hizo na kueleza zisipodhibitiwa mapema zinaweza kusababisha tatizo kuwa sugu kwenye mitaa mingi jijini Mwanza. Na shukrani za dhati. Na tukitoka maeneo ya Mwanza ni kuwa kuna taarifa ambayo imetufikia hivi sasa kutoka maeneo ya Uganda, ambapo ni kuwa bunge la taifa ya Uganda imepitisha mswada wa kupinga ndoa ya jinsia moja. Yani bunge la taifa ya Uganda imepinga ndoa ya jinsia moja, na kwa sasa mswada huo unatarajiwa kupelekwa katika ama kufikishiwa rais wa taifa hilo Yoweri Museveni, ambaye anatarajiwa kuitia sahihi na kuwa mswada ambao inapinga ndoa ya jinsia moja. Na tukiachana na hayo, tuelekee katika maeneo ya Malawi, ambapo tunazidi kufuatilia taarifa kuhusiana na kimbunga, ambapo idadi ya watu waliofariki kutokana na kimbunga nchini Malawi imefikia 500 kufikia Jumatatu jioni, hii ikiongezeka kutoka watu 476 walioripotiwa usiku iliyopita, huku idadi ya watu ambao hawajulikani waliko vile vile ikiongezeka, na hii ni kulingana na idara ya masuala ya kukabiliana na majanga nchini Malawi. Mamlaka nchini Malawi zinasema idadi ya watu ambao bado hawajulikani walipo kufuatia kimbunga Freddy imeongezeka kutoka 349 hadi 427, huku nchi nyingi zikiendelea kutuma misaada ya kibinadamu. Idara ya masuala ya kukabiliana na majanga ya Malawi, DODMA, siku ya Jumatatu ilisema ilipokea ripoti za tathmini ya haraka kutoka mikoa 15 iliyoathirika nchini humo. Idadi ya vifo imeongezeka kutoka 476 hadi 499 na majeruhi 1333, DODMA ilisema katika taarifa. Nchi kadhaa zikiwemo Uingereza, Tanzania na Zambia zimetuma timu kusaidia katika shughuli za uokoaji. Dhoruba hiyo ilipiga Msumbiji na Malawi wiki jana kwa mara ya pili ndani ya mwezi mmoja na kuharibu nyumba nyingi na kusababisha mafuriko makubwa. Serikali ya Malawi imeweka kambi zaidi ya 500 katika eneo la kusini mwa nchi hiyo, ambapo hadi wilaya 10 zimeathirika. Naam, shukrani za dhati. Na vile vile taarifa ambayo imetufikia kwa sasa ni kuwa serikali ya Kenya ama cabinet ukipenda imehalalisha mswada ambao inamwezesha ama inampatia waziri kipawa vile vile ya kuweza kutia sahihi mswada ambao inamruhusu kupeana kampuni yoyote ama shirika lote la serikali bila kupata idhini ya bunge. Ni mswada ambao umepitishwa na serikali ya Kenya hii leo jioni, ambapo inamruhusu waziri yeyote ule kupeana shirika lote la serikali bila kuuliza ama kupata
kupata idhini ya bunge. Na tukisonga mbele ni kuwa tumekuwa tukifuatilia vile vile masuala ya maandamano ama kisiasa ya Afrika Kusini, ambapo niliweza kufanikiwa kupatana na mchanganuzi mmoja wa kisiasa ambaye ni afisa mkuu wa chama cha EFP ama EFF, ukipenda Economic Freedom Fighters, ambaye tuliweza kuzungumza naye na akatuelezea mawili matatu. Hebu tazama. Hello, sir. What we wanted you to is to give us a small comment on what is happening or political happenings in the country, in Kenya and in South Africa. It was very coincidental that as the EFF was marching on the 20th March 2023 in what we termed the national shutdown for the resignation of Ramaphosa and for the restoration of electricity. So it happened also in East Africa, in Kenya. It is the democratic right of every citizen in the African continent in terms of the African Union, people's rights and human rights to peacefully demonstrate against a sitting government that is not taking care of its own people. And accordingly, we applaud the people of Africa, including Kenya. We applaud the people of Africa, Kenya and South Africa in particular, for standing up to a repressive regime and regimes that are not taking care of its own citizens, the voters of that country. And perhaps, do you see any impact that will come up as a result of these demonstrations? Oh, definitely the impact is there, because the society and the community and the nation has been well conscientized that it has got the right to stand up against injustices, and it's a matter of time we will see an Arab Spring similar conduct everywhere in Africa, wherein governments are oblivious to the suffering of its own people. Because we've heard about demonstration in parts of South Africa, Kenya, and we've been hearing about other demonstration in parts of Nigeria, Tunisia, Senegal. What has come of maybe Africans? Maybe can you comment about it? Well, the winds of change are blowing throughout Africa, as they did in the 60s for the purpose of independence of Africa from the colonialist and imperialist. So now is another wind of change against sitting regimes that do not care about its own people. They only care about looting, corruption, and taking care of their own stomachs, and in complicit with the former colonizers and imperialists. For example, maybe if I can bring you closer, maybe I don't know if you've been following the Kenyan politics. We've heard of the former Prime Minister Raila ODINGA. He has been agitating for reforms, especially in the electoral system, and of course the cost of living. Perhaps, what is your take on that? It is the democratic right of every citizen and every political party and its members to take to the streets to demonstrate their dissatisfaction with a conduct of any sitting government. And it can be exclude the right of the people of East Africa, Kenya, and any other country in Africa, including Senegal, Nigeria, and Tunisia. And maybe as we close up, in Kenya, the opposition has called a demonstration, a weekly demonstrations. So, but unlike in South Africa, it was only one day. Do you see that maybe a one-day demonstration will bring the much required or the much needed change? It's a matter of time that if the change does not come, who knows? As our people are conscientized and they are ready to take the picket lines, so it shall be like in any other country where we had such a revolution by the people and the masses. It is the masses and the people who must lead their own struggles. They can't be led by politicians and leaders of political parties. All the leaders of political parties can do is to conscientize the masses to take charge of their space. And a final one, we've seen in these demonstrations, some people have been killed, some people have been arrested, some property have been destroyed, and many other ugly stuffs.
Perhaps what can you say about this act of maybe police when it comes to demonstrations? It is typical of dictatorship everywhere in the world, wherein when it is called into question and to account that it will unleash the state security forces against its opponents. And we are not shocked that it is happening throughout Africa. But with time, we hope those regimes that will replace the current dictatorship regimes will have taken a lesson from such conduct and never to do that against their own people, because governments are not there to stay forever. And the people are there for forever. Governments come, governments go, but the people always remain in the space. You can do twice, but it cannot be perpetual. The people will finally be victorious. Thank you so much for agreeing to speak with us. And perhaps maybe a final one. Has South African President Cyril Ramaphosa responded to yesterday's protest? We do not expect any response from him except to resign, and accordingly we cannot say he has responded because he has not resigned. His days are numbered. We're going to elections in 2024 May. Our voters will see him for what he is. He has put them through so much hardship in terms of lack of energy, inequality, unemployment, and destroyed all the infrastructure of the state that he found working before he became a president. And we look forward to a well-informed voter to cross the ballot accordingly. Thank you so much, Mr. GODRICH, for speaking with Mwanzo TV. Thank you very much. Naam, huyu amekuwa ni Bwana GODRICH GARDEE ambaye ni afisa wa masuala ya mambo ya kimataifa ya chama cha Economic Freedom Fighter kule Afrika Kusini. Na tukiachana nao sasa tulizamie spoti ambapo Kylian Mbappe mwenye umri wa miaka 24 ameteuliwa rasmi na Didier Deschamps kuwa nahodha wa timu ya taifa ya France Les Bleus. Hii ni kufuatia kustaafu kuwa aliyekuwa nahodha wa timu hiyo mlinda lango Hugo Lloris. Kylian Mbappe mwenye umri wa miaka 24 amependekezwa na Didier Deschamps kuwa nahodha wa timu ya taifa ya Ufaransa almaarufu Les Bleus kufuatia kustaafu mechi ya kimataifa kwa mlinda lango Hugo Lloris. Wengi walikuwa wanampigia upato Antonio Griezmann kuchukua nafasi hiyo, lakini Deschamps alimpendekeza Mbappe. Mnamo Februari mwaka huu, shirika moja la habari Ufaransa iliripoti kwamba Mbappe alikuwa kwenye mstari wa kutua unahodha kama mgombea anayeongoza akiwa na umri wa miaka 24 tu. Hii ilifuatia wimbi wa kustaafu kwa wachezaji wazoefu wa Ufaransa akiwemo Steve Mandanda mwenye umri wa miaka 37, Karim Benzema na Rafael Varane mwenye umri wa miaka 29 ambaye alikuwa naibu nahodha wa Les Bleus. Kufuatia uamuzi huo, Hugo Lloris alimuunga mkono Mbappe kumrithi kama nahodha siku ya Jumapili. Kipa huyo wa Tottenham Hotspur alitangaza kustaafu kuichezea timu ya taifa kufuatia kushindwa kwa Ufaransa katika fainali ya kombe la dunia dhidi ya Argentina mwezi Disemba. Didier Deschamps alisema kuwa atafanya mazungumzo na Mbappe kuhusu unahodha wa Ufaransa, huku maamuzi yakitarajiwa kutangazwa rasmi siku ya Alhamisi. Naam, pongezi sana kwake Kylian Mbappe ambaye vile vile ni mchezaji wa klabu ya PSG ya Ufaransa. Naam, kufikia hapo hatuna la ziada ila kulitamatisha habari za Mwanzo TV. Mimi nafahamika kama Kevin Sewe. Kwaheri ya kuonana.